Heute haben wir für euch 11 Lifehacks, die euer Leben retten könnten. Viel Spaß! 11. Wenn du dich in der Wildnis verirrst, ist eines der wichtigsten Dinge, die du brauchst, ein Feuer. Wahrscheinlich weißt du, dass du dir mit Hilfe einer Lupe ein Feuer machen kannst. Wenn du allerdings keine Lupe dabei hast, reicht auch eine ganz normale Brille. Solange die Brillengläser noch drin sind, versteht sich. Und die Nummer 10. Du kannst sogar Feuer mit Eis machen. Forme ein Stück Eis in eine Kugel und reibe es mit deinen Händen glatt. Jetzt kannst du es auf die gleiche Weise als Vergrößerungsglas verwenden und Feuer machen. Und die Nummer 9. Wenn du eine Reifenpanne und keinen Ersatzreifen oder Luftkompressor im Auto hast, schneide mehrere kleine Löcher in die Seite des Reifen und stopfe sie mit Gras. Das ist natürlich keine langfristige Reparatur, aber nach diesem kurzen Eingriff solltest du wieder ein paar Kilometer weit fahren können. Und die Nummer 8. Nach einer Katastrophe größeren Ausmaßes können die öffentlichen Wasserverteilungssysteme verunreinigt werden, wenn nicht sogar ganz herunterfahren. Versuche deshalb deine Badewannen, Waschbecken und andere Behälter mit Wasser zu füllen, bevor es zu spät ist. Damit verschaffst du dir eine kurzfristige Versorgung mit sauberem Wasser. Und die 7. Neben der Tatsache, dass Nylonstrümpfe die Beine warm halten, können sie auch als Seil und sogar als Filter benutzt werden, um größere dreckige Partikel aus Wasser und anderen Flüssigkeiten zu entfernen. 6. Wenn du bei einer Katastrophe nicht mehr die richtigen Batterien für wichtige Geräte wie Radio oder Taschenlampe hast, kannst du kürzere Batterien benutzen und den Zwischenraum mit Alufolie füllen. Das Aluminium leitet den Strom und schon hast du wieder Power. 5. Wenn du dich in der unglücklichen Lage befindest, in einer Lawine gefangen zu sein, kann dir Spucken dein Leben retten. Sobald du dich nicht mehr bewegen kannst, schaffe dir Platz vor dem Mund und spucke in die Lufttasche und beobachte, wohin die Schwerkraft den Speichel trägt. Und dann fängst du an, in die entgegengesetzte Richtung zu graben. 4. Wenn du dich in einem kalten, schneebedeckten Gebiet verirrst, esse nicht den Schnee. Schneeessen kann nämlich zur Unterkühlung führen. Schmelze den Schnee lieber, um ihn anschließend im warmen Zustand zu genießen. Und die 3. Buntstifte können als Kerzen dienen. Wichtig dabei ist, dass du die Papierverpackung um den Stift nicht entfernst, da diese wie ein Docht wirkt, sodass die Kreide überhaupt erst anfängt zu brennen. 2. Um verschmutztes Wasser wieder genießbar zu machen, kannst du ein Stück Stoff mit Gras, Kies und Moos in eine Flasche tun. Das schmutzige Wasser wird nach einiger Zeit durch den selbstgemachten Filter fließen und kommt trinkbar wieder heraus. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Wir haben ja bereits über die vielen Einsatzmöglichkeiten von Nylonstrümpfen gesprochen. Es gibt jedoch etwas, das noch vielseitiger ist: ein Kondom. Alles, was du da drin verstaust, bleibt trocken. Du kannst es sogar als Wasserbehälter, Handyhülle, Latexhandschuh oder in Kombination mit einem Ast als Steinschleuder benutzen. Ich bin mir sicher, dir fallen noch weitere Einsatzmöglichkeiten ein. Jetzt kannst du dir noch das nächste Video hier anschauen. Einfach hier klicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Welcome to California's Central Valley, where we grow up to 250,000 tons of wonderful pomegranates each year on our 3 Central Valley ranches. After a summer of ripening, the pomegranates are ready to pick. Harvest lasts only 4 to 6 weeks, so we plan our picking and processing well in advance. As harvest nears, crop evaluators decide when and where to start. They estimate what the yield will be and what percentage will be sold as fresh fruit, juice, or arils. Workers handpick fresh quality pomegranates first. Fruit that will become juice or arils is picked after that. Around 180 crews pick during peak weeks, and each crew can harvest about 1 truckload per day. Sunburned, scarred, and black heart fruits are quality defects and cannot be picked as fresh or arils fruit. Bins are tagged with information about which crew picked the fruit and which ranch and block it came from. Bins are loaded on trucks. Then the trucks head off to the packing and distribution plant in Delray, about 90 miles away. The trucks arrive at our Delray plant. There, fresh pomegranates will be processed as fresh fruit, turned into juice, or packaged as pomegranate arils.
Our Delray plant covers 450 acres, and in addition to processing areas, has offices, a cafeteria, and a well-equipped gym. Pomegranates are sent to one of 4 processing locations: Plant 1, Plant 2, the Moff line, or the Scholar line. They go through a 12-step process: bin dump, washing, pre-grade, visual sort, hand sort, fungicide, waxing, drying, mechanical sizing and grading, computer sizing and grading, and finally hand packing into retail packages, which are sent to finished goods storage. In Plant 1, a computer-operated camera grades and sizes each pomegranate. Fruit that is to be packed immediately gets a PLU sticker and is placed in display bins or cartons. Fruit that will be stored for later use is put into bins called setbacks. They're called that because fruit is literally set back until it's needed. With all the different size, grade, and package types, there are over 100 SKUs. After the fruit is packed, it is palletized and sent to finished goods storage, where it stays until it's shipped. Fruit that will be stored in bins for later use is sent to either cold storage, called CS, or controlled atmosphere storage, called CA. Fruit that will be held longer is put into CA. CA is higher quality storage with a tightly controlled environment, where fruit can be stored up to 12 weeks. Fruit that will be shipped sooner is put into CS. Processing in Plant 2 is similar to Plant 1. In Plant 2, however, fruit is transported via water flume to minimize damage. The main role of Plant 2 is to pack cartons for domestic and international customers. No display bins are packed in Plant 2. The third processing location, the Moff line, pre-sorts and pre-sizes fruit for setback storage. No bins or cartons are packed. The fourth processing location, called the Scholar line, is used only when the other plants have reached maximum capacity. Here's what happens in each plant. Plant 1 packs display bins, cartons, and setback bins. Plant 2 packs just cartons and setback bins. The Moff line sizes and grades fruit for setback bins. No fruit is packed in the Moff line. The Scholar line washes fruit, applies fungicide, and puts fruit into setback bins without sizing or grading. Some pomegranates are selected to be processed as juice. First, they're separated by hand, then by machine, then they're transported to the juice plant by gondola. While the fruit is being juiced, a separate facility fabricates and labels the bottles. At the juice plant, bottles are filled, sealed, packaged, and sent to finished goods storage. Some fruit is sent to our new state-of-the-art arils processing plant. Individual arils are extracted and packed into 8-ounce and 4.3-ounce cups. Cartons are palletized and sent to finished goods inventory. Finally, pallets of fruit, juice, and arils are loaded onto trucks, and the trucks hit the road to deliver delicious pomegranate products to people around the world.